Hello, family. We are here to pay tribute to Joseph Thomas Kadookunnel and to pray for his soul. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വ്യൂവിങ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നടുക്കൂടെ വരിയായി വന്ന് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോട് ചൊല്ലിടുന്നു യാത്ര ഞാൻ എൻ പിതാവിൻ പക്കലേക്ക് പോയിടുന്നു ഞാൻ മുതാ. തെല്ലുമേശിടാത്ത ക്ലേശമേതുമേറ്റിടാത്ത ശാന്തി ഭൂമി പൂകിടാൻ പോയിടുന്നു ഞാൻ മുതാ. ധന്യമായ ജീവിതം പോൽ കാമ്യമായതൊന്നുമേ ഇല്ല മന്നിലെന്നു നിങ്ങളെന്നുമേ സ്മരിക്കണേ. കോപമോഹമൊക്കെ നീക്കി പോകുക. ദാനമേകി ധന്യജീവിതം സദാ നയിക്കുവിൻ. സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോട് ചൊല്ലിടുന്നു യാത്ര ഞാൻ എൻ പിതാവിൻ പക്കലേക്ക് പോയിടുന്നു ഞാൻ മുതാ. സുരേഷിനെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. സുജിത്തിൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന പോലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ബ്രദർ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നാട്ടിലാണ്.
സുരേഷാണ് നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. Good morning, everybody. Thank you for gathering here to remember my dad and to honor his memory. My earliest memory of Achan is in Tambanur stand in Toronto. എവിടേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന കാലം, ഇടയ്ക്ക് കൈവിട്ട് അവരിവിടേക്ക് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നാലും ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചോടി വന്ന് കൈ പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടത്തിൽ നിലത്ത് നോക്കി നടന്ന ഒരു കൈ കയറി പിടിച്ചു. കൈക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം. മുകളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൈയല്ല, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചർ. അച്ഛൻ അടുത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് ഇൻടു ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ഫോർ സേഫ്റ്റി. അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ. അങ്ങനെ അനേകം പല ഓർമ്മകൾ. ബാലരമയും ബൈബിൾ കഥകളും വായിച്ചു തരുന്നൊരു അച്ഛൻ, സൈക്കിളിൻ്റെ പുറകെ ഓടി വേർത്ത് കിതച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ, ചെസ് കളിക്കാനും വയലിൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അച്ഛൻ. And I even remember the look on his face when Sony and I first beat him in chess. It was a look of surprise and pride. So that was my childhood memories of him. I learned of his childhood from stories he told us and stories that people who grew up with him told us. And most of his stories had a lesson, and all of us young kids have to go through this. One particular story struck me. It was about chores. For us, our chores are making beds or cleaning up after ourselves. For him, he said, "School പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുകളിലത്തെ തൊട്ടിയിലെ റബ്ബർ പാൽ കളക്ട് ചെയ്ത് ആട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റിൽ ഓടിച്ചാടി വന്ന് താഴത്തെ തൊട്ടിയിലെ റബ്ബർ പാൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്." That is his story. So ആ 20 മിനിറ്റ് തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി he would fly down the hill, collect the ball and bring it up. And after doing this hundreds of times, the next step he has to take is a muscle memory. So at one time, he was flying down the hill, he's lifted off the last step, and the exact place where he needs to keep his next step is a cobra. As soon as he saw him, the cobra raised his hood. He does the only thing he does, we could do, which is kick out, and the cobra went flying. And when he told me the story, what I got out of it was not what he intended. What I got out of it was, hey, my dad can beat a cobra. It struck me about many years later. I was struggling in studies in 6th grade, and I asked him, "Dad, you are a rank holder from Kerala University. How did you do this?" His response was, "It's very simple. I made sure I am not surprised by even a single question in the test." How did you do that? Did you go and steal the question paper from the printer room? No. I went to every library because he realized that examiners had to get the question from somewhere. So he went to every library he had access to, checked out every textbook, did every problem thrice. And in the textbook, in the examination, all it is was a revision for him. And that's how he made a top rank in Kerala University. And that's when it clicked me that it's hard work. And the lesson he wanted to impart was hard work is required for success. And everything he achieved from a little boy till the day he died was due to the hard work. As his job was to be a computer scientist. On his side, he wrote 3 papers, one of them published in AIAA, well-cited paper. He wrote a book in Malayalam on computers called Computer and the Atmava.
You can get it at Calicut University. It was the second book in Malayalam regarding computers. So after a master's in statistics, he wanted to come to US, like all young kids. He got into UC Berkeley, right here, and he was all excited to go, till he saw Chachan, his dad. Apparently, he was the only son, and apparently one of the neighboring kids had come to the US for studies. Madame Keti cut off all ties with Mutholi. So that kid's parent, Chachane Kanaman, and Magane America Vidunaka Kola, Passion Sush Nukit Vito in the Podivoling Anathilla. As soon as my dad realized that, he gave up his dreams of studying in the US. He stayed in India, he got a job in ISR and had us. So he didn't tell me the story. I learned of the story when Sony and I got admission to the US. And his sister told me this, trying to dissuade us from leaving for US. So after the conversation, I went and talked to my dad. But he was emphatic that both of us go explore our dreams, and did not hold us back. And that was how he taught me about love and sacrifice, once for his parents and once for his kids. We grew up in Trivandrum. But once a month, on a weekend, he would travel back to Mutholi. And sometimes I would accompany him on the bus and on a yatra. Mutholi Kavalekal Arniala, but on another kilometer Narakan. Kavalekal auto, but we would always walk. And I didn't get that at that time. So he would walk, and we would walk, and invariably you'd meet one of his acquaintances, his friends, somebody who grew up with. After a short conversation, he'd give them some money. It's not much, 10 or 20 rupees. And it took my little brain quite some time to correlate the price of an auto with the money that he was giving away. And that's how, without even saying one word, he taught me the practice of charity. And he continued to support an orphanage in Ernakulam all throughout his life from the meager savings that he had. And he still continues to teach us. Yesterday, I opened up his laptop, and the homepage, the last page he visited, was the tutorial for a language called Rust. I've never even heard of the language. And there he is, at 73, learning a new language. After retirement, he learned to play the piano, and he played for us beautifully in our trip to the Sebastopol, the Rhine Valley. After coming here, he picked up Python. He wrote 5 chapters of a book. His aim was that my daughter, 10 years old, would be able to learn Python from that book. He translated 4 of the chapters into Malayalam so that sons and daughters in Kerala, without access to an English medium education, can still learn a computer language. So that's how he's teaching us we got to improve ourselves and learn something new every day. And one last thought. During my 3rd semester in college, I faced my first elective. The choice was between linear algebra and numerical methods. And as always, I asked my dad for advice. Campus phone booth career linear algebra numerical methods. There was silence on the phone for about 10 seconds. And then he said, "You decide." And didn't speak of it any further. At that time,
I didn't get the message that he was sending me. I thought he was not being helpful. But now I realize he was saying that I have confidence in you. The training wheels are off. You can chart your own course. And just like that, he let us fly. Today, he has flown to heaven and is praying for us. എൻ്റെ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ വെച്ച് സംരക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും അമ്മയോടൊത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. So watching over us, praying for us. Thank you, Father. Thank you, everybody, for coming. Hello, everyone. Just want to say a few words from my dad and thank you, Lord. My dad was the best dad you could have wished for. Best granddad for John, Nithya, and Ria. He's the most hardworking, as Suresh mentioned, he's the most hardworking person, most honest person I've ever met. When he used to stay with us, his daily routine was he used to wake up long before I woke up. First thing I see is, him sitting in front of his laptop, and he used to sleep after we slept. And during the day, I've never seen him idle. He's always engaged. He used to be John's best buddy, best friend. He used to play with him a lot, go for walks, cook food for him. We want to make sure that we never missed him out. So he used to cook favorite food for John, making sure that he eats very healthy food. He used to teach. He used to love instrumental music a lot. His favorite and pop music in the 1980s like Bonnie M and Abba. So he used to sing and teach that to John and dance with him. It was a great joy to see him dancing with John. He had great passion for photography. He introduced me in the world of photography and computers and programming. I learned Linux. He actually taught me Linux. I remember the days when we used to open up computers, change motherboards, replace hard disk, format hard disk on both Linux and Windows, and all the techie stuff. We enjoyed doing it together and learned from him. As Suresh mentioned, he always wanted to help young kids at our nearby native place in Philly. He used to teach kids, starting from just basic English, books like Brandon Martin, and I've seen him spend a lot of time in book houses like Academic Book House in Toronto. And he used to buy a lot of books, even in the age of 50s. Probably in my 10th grade, I could see him reading books like Unix Power Tools. He used to be reading all the time. And he had a huge thirst for knowledge and current affairs. Even Monday morning, I was asking him what's news about politics, and he would say about the polling rate in Kerala, right, almost 80%. And he used to always be passionate about the elections going on in India. And as Suresh mentioned that he is learning languages like Russian and Julian. I never heard about Julian, and he was saying there's a new language in Julian. It's an expression of Python. You should check it out. And I can remember the variety of when he used to spend a lot of money on, as I said, books and camera for photography during the film days. He never cared about us based on films, but he always wanted us to explore photography. Anyway, all in all, he was a man of true integrity, a very kind and generous person, the most humble person I've ever met.
In short, we wouldn't be here if it wasn't for him and his decisions. I just want to give a note of thanks. Big thank you for all of you guys for being supportive of us through these hard times. Thanks for your condolences messages. Thanks for being there for us. Literally, you were an extended family for us. I would like to thank Sonia Chen for consoling us, for being there for us, for giving Rogi Lebanon, being available as soon as we reached to him and talked about the situation. And thanks for the private message that he had for us. I'd also like to thank Abraham Achan for his presence, and the trustees, Babu, Rishi, Praveen, for arranging this beautiful ceremony over here, and arranging things like the pictures. And thank you, John, Paul, and family, for taking care of John while we were in hospital, for literally everything else that we need support for. Thank you, George and family, for managing this event, well coordinated, reminding us for all the stuff that we had to go and do for the necessary arrangements that's needed for Dad. Thank you, Levin, for arranging the funeral home and reminding of all the things that we also need for the ceremony and taking him and sending him to India. Big thank you to Jesse, Reggie, and Sindhu for being with my dad in the last moments. I was very fortunate to have them close by with him. They had talked to him the last, before he passed away, he was responsive. Thank you, Preeti and Silly and the choir folks for the prayers, support. Shanti and the family for the accommodations. And thank you, Shanti, again for posting in the next door to figure out what really happened. It was a huge blessing for us because the hospital guys thought it was the dad had a fall at home, so we had enough proof to show that it was not the case when you talk to the coroner. Thank you, Matthews, for staying with me overnight, with me in the ICU, and be supportive. Thank you, Richie and so on, for all the food arrangements, and Saju being supportive and giving necessary advice and helping with the visa and the embassy. Thank you all, friends and family, for being here, being very supportive, and giving us all that we had wished for. Thank you. എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജോസഫ് അങ്കിൾ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള സത്യം. ഈ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7:30 കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുശേഷം അല്പം സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നടക്കാൻ പോയ അവസരത്തിൽ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ച ആ മരണം നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മരണം അത് കള്ളനെ പോലെ വരും, എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്. അത് സത്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാണ്. നല്ല ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് മക്കളെയൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തി നല്ല നിലയിലേക്ക്
വളർത്തി അതിൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മളും സന്തോഷിക്കണം. ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നല്ല മാതൃകയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന നല്ല അപ്പന്മാര്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് വലിയ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. പാലാരൂപതയിലെ ചേർപ്പുങ്കൽ ഇടവകയിലെ ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ പള്ളിയില് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഈ അങ്കിള് ഉണ്ണിമിശിഹായോടൊപ്പം വളർന്ന് ആ വിശ്വാസത്തില് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വിവാഹിതനായി 3 മക്കള്. ഏറ്റവും മൂത്ത മകൻ സോണിയച്ചന് എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ വൈദിക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഒരു മകനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ അങ്കിളിന് സാധിച്ചു. തനിക്കുള്ള 3 മക്കളിൽ ഒരാളെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു വന്യ വയോധികനാണ് ഈ അങ്കിള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ 3 പൂക്കളാണ്. ആ ഒരു പൂവ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ 2 മക്കള് അവരെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. നല്ല കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ആ മുത്തുകളെ നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. സുരേഷും അതുപോലെ സുജിത്ത്. ഈ ഇടവകയിലെ സുജിത്ത് വളരെ മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഇടവകയുടെ നന്മയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മക്കളിലൂടെ ഈ അങ്കിള് എന്നും ജീവിക്കും. ആ മക്കളിലൂടെ ഈ അങ്കിളിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അദൃശ്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മക്കളുടെ നന്മയിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അനുശോചനം ഈ ഇടവകയുടെ വികാരി എന്ന നിലയിൽ ഈ ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരിൽ ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജോസഫ് അച്ചായനെ വളരെ നേരം സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കാണുന്നതെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഉറ്റവരുടെ വേർപാട്, പ്രത്യേകിച്ചും ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാട്, ഉറ്റവരുടെ മരണം പലപ്പോഴായിട്ടും പല വിധത്തിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വേദന ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കുഴിമാടത്തിൽ കണ്ട ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് ഓർത്തു പോവുകയാണ്. Death leaves a heartache no one can heal, but love leaves memories no one can steal. Death leaves a heartache no one can heal, but love leaves memories no one can steal. ആരാലും ഉണക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മുറിവാണ് മരണം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ആരാലും സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വേദനയാണ്, ഹൃദയവേദനയാണ് മരണം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആരാലും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഓർമ്മ മരണം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓർമ്മയിലാണ് ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ജോസഫ് അച്ചായനെ കാണുന്നത്. ഈ അച്ചായനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അധികമൊന്നും ഈ അച്ചായനെ പറ്റി അറിയുകയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് സുജിത്തിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ, ഫലത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ വൃക്ഷത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുജിത്തിൻ്റെ വിനയവും എളിമയും സൗമ്യതയും അച്ചടക്കവും വിശ്വാസത്തിനുമൊക്കെ വലിയ വിധത്തിൽ ഒരു വലിയ കാരണക്കാരൻ അല്ല, വലിയൊരു ഉത്തരവാദി ഈ അച്ചായനാണ് എന്ന്
എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ സുജിത്തിനും മീനുവിനും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും, ഭൗമികമായ വഴികളിലൂടെ മാത്രമല്ല, വിശ്വാസവീഥികളിലൂടെയും ആത്മീയ വഴികളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം ജോസഫ് അച്ചായൻ അവസാനം ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞ മിശിഹായുടെ പക്കലേക്ക് വന്നണയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടും ആശ്വാസത്തോടും കൂടെ നമുക്ക് ഈ അച്ചായനെ കർത്താവിന് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം. ഈ അച്ചായനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഈ അച്ചായനെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം. I remember about 46 years back, my father-in-law told me that there is a young gentleman who is working in the space center. He is a nephew of Father Kadookunnel. You should go and meet him and come and tell me your opinion. So I took my brother-in-law, Matthew Malamakal, and went to Trivandrum and met Jose for the first time. We talked for a few minutes over a cup of coffee, and it was struck on me the simplicity, the truthfulness, the straightforwardness, and the calmness of Jose when he talked to me. And I went and told my father-in-law that probably Carmel may not get a better person. So, by God's grace, the marriage was arranged and we were all participated with great joy and asked for the blessings of God. And God blessed him with 3 children. The first one great scientist in whom we all had a great thought of future. But when he decided that he should take and choose the priesthood, it was a shock for most of us, including Jews. But Jose endured that one and submitted to the will of God. And he showed that he is submitting to the will of God when Carmel got ill. So he completely submitted to God's will without any question, without any regret, without any murmur. And that one he has passed on to his 3 children, the trust and faith in God. And it is a lesson for all of us when we look back at the life of Jose. He was unassuming, he was very straightforward and truthful, even at loss of his future prospects, in the worldly prospects. God bless you. Thank you. It's a tough time for Sujit and Meenu and your family. On behalf of our parish community, I would extend our prayers and very heartfelt condolences for the family. And may God bless you. Thank you very much. എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകന് സോണി അച്ഛനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് 1 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറിന് അസുഖമായിട്ട് എറണാകുളത്തോടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സമയമായിരുന്നു. സുജിത്ത് വഴി ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിയാം. എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഇടവകയായിരുന്നു സോണി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പല സമയങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലും. ഒന്നും സംസാരിക്കുകയൊന്നുമില്ല.
അങ്കിളിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു, ഒന്നും മിണ്ടുകയല്ല. വരും, ചിരിക്കും, നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന് പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് പോകും. വളരെ സൗമ്യമായ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി ആയിരുന്നു അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം നാട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ച സമയത്ത് പോയപ്പോഴും എനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറയിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടെ വന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി നേരമൊക്കെ നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാനത് താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ ഇടവ മാറിപ്പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് അടക്കിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ചിരിയോടെ തന്നെ വന്നു, വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ വളരെ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ തന്നെ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അപ്പോൾ അങ്കിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്ദി ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ്. ഇനി വരുകില്ല യാത്രക്കാര മുന്നിലതാ നിൻ അവരിടമല്ലേ. കണ്ടൊരു ദിനമെൻ ഭാവന തന്നിൽ എത്ര വിശിഷ്ടം സുഖസമ്പുഷ്ടം ദർശന സുഭഗം. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരും ജീവിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നിന്റെ മകനീയമായ ത്രിത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരാധനയെ സ്തുതിയെ സമർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആദ്യ ആകാശത്തിലെ ഭൂമിയുടെ രാജാവാകും ഇവന്റെയും മരണത്തിലെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. പറുദീസ തന്നിലേക്കാനയിച്ചിടുവാൻ ആഗതരാകട്ടെ മാലാഖമാർ. സാദരം സ്വാഗതമോതുവാനായി തവ വേദസാക്ഷികളണഞ്ഞിടട്ടെ. മാനവഗായക വൃന്ദം നിനക്കായി സാദരം സ്വാഗതമോദിടട്ടെ. സ്വർഗ സൗഭാഗ്യപ്പൊലി